welcome. This is the energy vibration lezing voor de Steenbok, gefaciliteerd met je verjaardag. De laatste week van december begin je verjaardag. Je verjaardag begint eigenlijk in de derde week, de week van de 15 tot en met 21 is de laatste van de Sagittarian period, oké? Dus je verjaardag eigenlijk begint 22 tot en met 28. Dus de laatste week zit goed voor jullie. Nou, Steenbok, pas op voor een young ram. Oké, deze young ram is jaloers. Oké, dus misschien is je kind of misschien is een kennis. Deze young ram is jealous. Oké, hier. Verdriet voor deze young ram. Omdat mensen recognize dat deze young ram is a little bit off. Deze young ram houdt heleboel jaloezie tegen jullie. Oké, is een young ram. Deze young ram of ouder, oké, can young of oud, probeer some sort of a new start and have a contractual agreement genomen. Is as if deze ram will some sort of a new start and deze ram have gestolen some sort of a contract dat jij moet moeten krijgen en die hebben deze ram gepakt. Die nou recognize dat deze ram spoort niet. Dus it can a ram die will a nieuwe start and some sort of a contract that was gestuurd naar jullie Steenbok. Deze ram hebben het genomen en probeer some sort of a new start te krijgen. Door de verbruiken van je naam en informatie. En die hebben deze persoon gepakt. Oké. In je huis van je geld, je komt achter wat een vriend heeft gedaan. Mensen nou recognize omdat een onderzoek is geplaatst aan een stier. Als je was in een relatie met een stierman of een weeskalman heeft iets gedaan dat was niet boven water. En deze persoon is nou gepakt. Vanwege dat mensen recognize dat je vriend heeft een theft gedaan. Nou, ik ken een tweelingman, ik ken een visman, maar deze vriend of vriendin heeft een theft gedaan en die heeft deze persoon gepakt. Deze persoon heeft iets gestolen en dat is wat geblokkeerd je financial flow is. Als even een onderzoek is geplaatst en mensen komen achter, de politie komt achter dat deze vriend, deze person create some sort of a contract and verdien of je rug. And this is wat een onderzoek heeft opgeleverd over dat een vriend. En deze vriend is, zoals een vis, een stier of een weeskalman. Mensen nou recognize. In de huis van social media, zus, broer, een tweeling moet je een heleboel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize dat een tweelingvrouw had some sort of a contractual agreement in je naam gecreëerd en hebben een heleboel geld gekregen. En mensen pakken deze tweelingvrouw en deze vrouw moet best wel de geld even aan jou teruggeven. Mensen recognize dat een stiervrouw heeft some sort of a contractual agreement in je naam opgezet en je komt daarachter. Mannen, je kruisbout met een stiervrouw en een stiervrouw is je tweelingvlam. Dus jullie Steenbokman dat kruisbout met een stiervrouw is je tweelingvlam. Oké? Sommige van jullie gaat even aanwerken aan some sort of relatie met je tweeling. Sommige van jullie komen achter dat de tweeling is je is zoals een tweeling. You have some sort of a connectie. Sommige van jullie komen achter dat je hebt een zus en is een stier of een tweeling. Oké. And this is like the person komt terug. Wanneer we kijken, the house is best wel goed. Some sort of a problematic situatie thuis wordt opgelost. Some sort of a problematic situatie with the house.
het wordt opgelost en dit is zeer positief. Nou, en heel veel van jullie, je kind komt thuis voor kerst. Onverwacht is je kind bij de deur voor kerst. En dat is best wel goed. Wat een weegschaal of een tweeling recognize wat ik kreeg en een scorpion heeft gedaan. En die hebben direct een einde daar gezeten. Die recognize dat ik kreeg hebben gecreëerd some sort of a chaos voor u en je family. En die hebben direct een eind daarin gezet. Ik zie hanger, heleboel hanger. En het heeft mee te maken met je bent zo boos at een Leo. Een Leo probeert je geluk van je af te pakken. En ik zie je bent zo keihard tegen deze Leo. En je bent zo, het says, weet je, je bent niet goed bezig, weet je. Dus vrienden Leo hebben soms soort van documentatie, informatie en probeer je geluk en geld op te halen. En ik zie dat de mensen hebben deze Leo gepakt. Omdat die recognize dat de Leo, de data en informatie was niet voor de Leo. En ik zie dat ze heeft echt met de Leo persoon gepakt. Met de data en informatie. Dus soms soort van service en Leo probeer je data en informatie te gebruiken om soms soort van service te krijgen. En die hebben een Leo gepakt daarmee. Oké? Dus dit is best wel goed. Mensen recognize dat een Leo co-create een situatie en gebruik je zaken om soms soort van service en mensen hebben deze persoon gepakt. Oké? Deze Leo had soms soort van documentatie van je zaak of zo en probeer contracten te creëren met de verbruiker van je data en informatie. Een heleboel van jullie recognize dat een maakman en een young kreefman is je grootste vijand. Oké? Ik ken een situatie waar een maakman en een kreefman hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen nou komen achter wat deze twee mannen heeft gedaan. Sommige van jullie is getrouwd of in een relatie met deze twee mannen. Het is op de workfloor en die nou komen achter dat een maakman en een kreef hebben some sort of a trickery gecreëerd round je zaak of op je werk. En die hebben deze maakman en de kreef gepakt voor wat ze heeft gedaan. Dus ze create some sort of a trick, some sort of a undesirable, some sort of a fraud play. En in de verleden. En die is nou achtergekomen wat deze maakman heeft gedaan. En dan we zien een situatie met een kreef in another land. Een young kreef komt and so excuses on the border. A young kreef van een ander land. About the land, the young kreef komt ze excuses on the border. En jij bent zo, het says, nee dank je. Oké, jij bent zo, het says, is goed. Weet je, als je gaat iets tegen iemand gaan doen, en dan kom je achter om je excuses on te border, dan ja, sorry, maar is goed, je doet wat je doet, je hoeft geen excuses on mij te geven. Weet je, mensen moeten loyaal en respect hebben voor elkaar. Dat heb je niet tegen mij, ik heb dat ook niet tegen jou. Passie. Ik zie dat een oude vrouw gaat even zien dat je bent goed met wat je doet. En een oude vrouw ga je helpen. Een oude vrouw recognize dat je heeft een passie met wat je doet. En deze vrouw ga je helpen om even de juiste richting in te komen. Sommige van jullie, a scorpion in a corporation institution, co-creëer. En this scorpion... je werkt met deze scorpion of de scorpion was een vriendin of zo. Een zeer gemeene persoon. Ze wordt ontslagen en mensen recognize wat deze scorpion heeft gedaan. Is een zeer gemeen persoon. Ik weet het niet waarom. Ja, dus op de workfloor, sommige van jullie Steenbok komen achter misschien. Het was een werkcollega, that person heeft iets tegen jou gedaan en je komt daar achter, oké. Some sort of a new contract komt voor jou en je zit daar op te wachten.
Maar het duurt een tijdje, maar geef niet, de nieuwe contract dat je op voor komt best wel. Het duurt gewoon lang, maar geef niet. Balance is here, omdat mensen nou recognize through communicatie. Mensen hebben een heleboel data en informatie over een crave. En is zo, het is sommige van jullie, Steenbok, had een heleboel informatie over een crave en wat een crave heeft gedaan. En doordat je kon een situatie tot een eind brengen, omdat die ging even bekijken en recognize dat je de informatie dat je geeft uit was juist goed. Verdriet voor jullie oude Steenbokman, verdriet over some sort of a bank and financial institution. Jullie Steenbokman en een stierman kon in some sort of a zaak. En je wordt verdriet omdat de zaak is niet goed gegaan, het is niet goed gedraaid. Dus in de huis van jullie is dat je staan, weet je laat een situatie gaan. Vanwege dat je recognize dat een stier heeft iets gedaan dat was niet door de bok. En je denkt, ze komt daarachter. Dus je stapt terug. Dus sommige van jullie recognize dat help komt binnen omdat je hebt gestopt, gefocust on iets. Je geeft op wat je weet en je focuseert niet meer aan. En dan komt help binnen voor jou omdat mensen recognize dat... Weet je bent een rustige mens, je doet je dingen, je bent rustig, mensen hebben gewoon hart voor jou. Ik kreeg van een Scorpion, krijg geen nieuwe contract, ik kreeg van een Scorpion. Sommige van jullie, dat was verliefd op een schreef van een Scorpion, je behind de relatie, je recognize dat deze kreeg van Scorpion is niet goed bezig en je behind some sort of a contractual agreement. Ik ken een situatie dat je werkt met deze mensen of je had some sort of a connection met deze mensen, maar je recognize, sommige van jullie, je was in een relatie, je dacht dat een crave of a Scorpion was je soulmate of twin flame, maar je komt achter dat is niet waar, oké? Je komt achter dat sommige van jullie dat was in some sort of a twin flame relatie met een crave en een Scorpion. You recognize dat die mensen hebben je gespeeld. En je bent zoiets als toedeledokie. Ik ben goed. Ik hou van mezelf. Is goed. Oké? Heleboel je winsten en dromen komen uit met een groep van mensen. Een groep van mensen als je doet iets in social media. Het gaat goed. Oké? Social media, dingen met social media, het gaat hartstikke goed. Je winsten en droom overkom een situatie. Oké? Een heleboel van jullie kom tegen je tweelingziel. Oké? Mensen now recognize that a crave was the one that have jouw zaken getast. Oké? A crave of je zaak en jou as a person getast. A crave and jou had some sort of a karma. It is now over. You're successfully behind the karma tussen u en een crave. A crave was zeer deceptive tegen jou for whatever the reason is. And you're behind this oneerlijke situatie wat de crave heeft tegen jou gedaan. En het is een situatie waar ik kan crave op de workfloor, ik crave dat je some sort of a kennis of zo, of iemand dat gewoon zien dat je had iets goed en gewoon haat je daarvoor. Het gebeurt vaker. Oké? Steenbok, het is een krachtige, so positieve maanden. Je hebt nieuw contract. Mensen recognize waar een contract is gebleven. Waarom had je een contract niet gekregen? Mensen now recognize the leugens and deceptiveness of a crave and zijn family. Help komt binnen omdat mensen recognize dat een stierman samen met de maagman have co-created some sort of a chaotic situatie en een Scorpion hebben ze geholpen. Je wordt succesvol, nieuw liefde komt in je leven en this is so positive.
Je wordt succesvol, nieuw liefde komt in je leven en je winsten en je droom komt in vervulling. Okay, successful, success op de workfloor. Alles wat je wil komt naar je naartoe. A couple that is a maakman en een visgrave of scorpion. Mensen recognize wat een maakman en zijn vrouw heeft gedaan. And they recognize that a maakman and your vrouw create some sort of a chaos with your house. Of iets mee te maken met je house. En je staat stevig in je schoenen en je zegt nee, ik accepteer het niet. En dat is goed. Heleboel informatie komt uit over je werk. Of over a house. Of over a zaak. En mensen recognize dat mensen proberen te blokkeren vanwege dat ze zien dat je hebt iets goed. Okay? Dus die komen achter dat en Ram hebben some soort van documentatie genomen en gestolen en geven het aan een Leo en een Crave om some soort van nieuw start te krijgen en die hebben deze Ram gepakt. Some sort of a new contract komt voor jou en ik zie dat een maakperson gaat zorgen dat een nieuw contract komt voor jullie Steenbok. Some sort of a help, omdat een stier is nou van op de hoogte wat een Scorpion woman heeft gedaan. En ik zie dat mensen recognize dat een stier en een maakman. En zoals een stier en een maakman was tegen jou en all of a sudden die kan kijken en zeggen, hey, die persoon is best wel goed om te hebben als vrienden of kennis, okay? Je wordt succesvol, especially jullie Steenbokman wordt succesvol. Je wenst een droom over some soort van nieuwe zaken gaat lukken. Heleboel van jullie Steenbokman recognize dat een visvrouw is waar je hart ligt. Okay? Dus jullie Steenbokman kom achter dat een visvrouw is de liefde van je leven. En dat is goed. Mensen recognize wat een kreefvrouw heeft gedaan. En deze kreefvrouw, mensen nou komen achter hoe een kreefvrouw heeft some sort of a huis of zaak bijgekomen. En ik zie dat it is so it says, wow. Ik had dus niet gewacht. Een heleboel van jullie gaat naar huis voor kerst. En dat is best wel goed. Een heleboel van jullie mannen gaat samenwerken en een relatie even goed kan terugzetten. Sommige van jullie mannen misschien het gescheiden van een visgreep of visvrouw en je wil samen kunnen werken om deze huwelijk of deze relatie, omdat je recognize deze vrouw is de liefde van je leven. Dus dat is best wel goed. Oké. Dus we gaan even kijken. We zien Gaia Garden come op voor jullie. De energie van Gaia Garden come op, oké. En Gaia Garden is over rijkdom. Oké, dus het komt best wel terug. Omdat mensen recognize dat een vriend of een vriendin probeert je verdiensten van jou af te pakken. The Queen van Lightning is iemand dat komt binnen om je te laten zien de leugens en deceptiveness dat gebeurt achter jou, dat je was niet van op de hoogte. De Harrowmeester is hier en de energie van de Harrowmeester bring back it. En so it says jullie have je ogen, je ziet dingen goed, okay? En so it says you have the mark on iets that you will en je the universe zegt ja, ga hiervoor. En so it says je ogen is daar op iets wat je wil en je krijgt het, okay? Dus dit is goed. Dames en heren, ik wens je fijne feestdagen, oké? Het wordt best wel een goede jaar voor jullie, een goede maand voor jullie. Binnenkort kom je even kijken wat komt in voor jullie in 2022. Voor nu, prettige feestdagen. Namaste.